Main accused gets a death penalty in Asiya rape murder case as court completes trial in 20 days. Bangladesh should treat US tariff war as opportunity, nothing to be afraid of, says Debopriyo. Awami League socially acceptable members can join BNP, says Amir Khosru. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. A Magura court today sentenced a man to death and acquitted 3 others in the much talked about verdict in the sensational rape and murder case of 8-year-old Asiya. The trial has been completed in a record 20 days after the court started the trial with the hearing of testimonies from the plaintiff. Delivering the verdict, Judge Mohammad Zahid Hassan of the Magura Women and Children Repression Prevention Tribunal sentenced Hitu Sheikh, 50, the prime accused in the case and father-in-law of Asiya's sister, to death. Hitu's wife Jobeda Begum and 2 sons Shojib and Ratul were acquitted. The rape took place on 5th March midnight when the victim was visiting the house of her sister-in-laws. The brutal incident sparked protests across the country. The mother of Asiya has expressed dissatisfaction following the court verdict that acquitted 3 of the 4 accused. আপনি কি চাচ্ছেন এখন? আমি চাচ্ছি যে ওরা তো দোষী, ওগারও শাস্তি হওয়া উচিত। যে আসামিদেরকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত অ্যাকুইট করেছেন বা খালাস করেছেন, সেই অ্যাকুইটাল অর্ডারে আমরা সন্তুষ্ট নই। উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করার সুযোগ রয়েছে। আমি 14 কর্মদিবসেই এই মকদ্দমার চূড়ান্ত যে পরিণতি আসামির হয়েছে সেটা নিশ্চিত আমরা করতে পেরেছি। আজকের এই রায়টি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং এই রায়ের ফলে আইন প্রতিষ্ঠিত হলো। অপরাধীদের ক্ষেত্রেও এটা একটা মেসেজ যাবে যে কেউ যেন এই ধরনের অপরাধ সংগঠিত করার আগে একবার ভাববেন যে কেউই বিচারের বাইরে না। Chief Advisor Professor Muhammad Yunus has said those who once criticized microcredit have ironically ended up fleeing the country after embezzling money from banks. He also announced that a new law will be introduced to establish microcredit banks aimed at better managing microfinance and encouraging investment by young entrepreneurs. He made these remarks while inaugurating the new headquarters of the Microcredit Regulatory Authority in Agargaon, Dhaka. Dr. Yunus noted that the microcredit banking system is fundamentally different from traditional banks as it provides loans without collaterals solely on trust. এটা মজার কথা হলো ঠিক এমন সময় আমরা আলাপ করছি ভাগ্যের পরিহাস। যেমন জামানতওয়ালা ব্যাংক যারা প্রকৃত ব্যাংক বিচার করতো বলতো তারা আজকে হাওয়া, তারা কেউ নেই, তারা টাকা নিয়ে লোপাট, ব্যাংক শেষ। আর মাইক্রোক্রেডিট পরিসংখ্যান আপনারা দেখতেছেন, পয়সা কেউ মারে নাই, কেউ পালিয়ে যায় নাই। Bangladesh should treat the U.S. tariff war as an opportunity and stakeholders should not be afraid of the tariffs, said Debopriyo Bhattacharya, distinguished fellow at the CPD. He said Bangladesh should treat the tariff war as an opportunity. Keeping this in mind, Dhaka must diversify its exports. The eminent economist endorsed the interim government's initiatives, saying it was on the right track. However, he stressed that these actions must be more well thought out and implemented effectively. He made the remarks at an event on U.S. reciprocal tariffs and the way forward for Bangladesh. পোশাক পণ্যের উপরে দিতে চাচ্ছেন সেটা আমাদের যেই প্রতিযোগী তাদের উপরে পড়ছে, এটা না যে শুধু আমার উপরে পড়ছে। সেহেতু রিলেটিভ কম্পিটিটিভনেস, তুলনামূলক প্রতিযোগিতার জায়গাতে আমরা খুব বেশি হারাচ্ছি না।
Protesters demanding the swearing-in of BNP leader Ishraq Hussain as mayor of Dhaka South City concluded their demonstration for the third consecutive day by locking up the Nagar Bhavan gates. No one could enter the Dhaka South City Corporation headquarters premises as all gates were locked, rendering services inactive. Protesters also announced plans for a tougher movement if their demand remains unmet. Several thousand people had gathered for the third consecutive day in front of Nagar Bhavan, chanting slogans and holding banners calling for Ishraq's official installation as mayor. সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দুই একজন অতি উৎসাহী যারা অতি দুর্নীতিবাজ ইতিমধ্যে তারা প্রমাণিত হয়েছেন গত 8 মাসে তারা একটা পক্ষ চাচ্ছে না যে এখানে কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি বসুক। ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে, আমরা মনে করি ফ্যাসিবাদের দোসররা এখনো প্রশাসনের বিভিন্ন রন্ধে রন্ধে বসে আছে, এই জন্য ইশরাক হোসেনকে তার শপথে বহাল করা হচ্ছে না। BNP Senior Leader Amir Khosrow Mahmood Chaudhry has said that people who were supporters of the Awami League but did not obstruct BNP's activities and who are socially acceptable will be welcomed in BNP. He made this comment at a program organized by the Chittagong Divisional BNP today. He said after a long time, they have an opportunity to recruit members like this and have to utilize it. It is a pride to join the country's largest party, BNP. He also said there is no scope to restore democratic system in the country without elections. আওয়ামী লীগের ওই চিহ্নিত দোষর না, বাট হয়তো আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতেও পারে, আমরা জানি না সে কাকে ভোট দিছে, আমরা জানি না, কিন্তু সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, সমাজে কোনোদিন রাজনৈতিকভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নাই, বিএনপির কার্যক্রমকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে নাই, বাধাগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে নাই, বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে হয়রানির শিকার করে নাই, পারলে ইনডাইরেক্টলি সহযোগিতাও করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদের তো হতে কোনো বাধা নেই। Home Advisor Jahangir Alam Chaudhry said Bangladesh does not engage in push-ins like India as it believes in diplomatic solutions. He said Bangladesh believes in a diplomatic solution to prevent the push-in problem through various borders by India. Bangladesh has always adhered to international laws and protocols. Dhaka has already written a letter to India to resolve this issue, he said while talking to reporters after inaugurating the border outpost in Shamnagar of Satkhira to strengthen border security. মাদক থেকে দেশটাকে মুক্ত করতে হবে, এই জন্য আমি আপনাদের সবারই সহযোগিতা চাই। আপনারা দেখবেন গ্রামে গঞ্জে মাদক ঢুকে গেছে, এটা থেকে আমরা কীভাবে পরিত্রাণ পাবো, এই জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার। এই মাদক এবং আরেকটা হলো এই আমাদের দুর্নীতি, এই দুইটা যদি কমানো যায় দেশটা অনেক আগে যাবে। Now cricket. In a bid to continue its recent rejuvenation in the shortest format of the game, Bangladesh will take on UAE in the two-match series opening T20 match today. The match will start at 9 p.m. Bangladesh time at the Sharjah Cricket Stadium. Liton Das will lead the visitors as permanent captain for the first time in this match. His shrewd leadership was key in Bangladesh's historical whitewash against West Indies on a Caribbean soil in December last year. Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again. Main accused gets a death penalty in Asiya rape murder case as the court completes trial in 20 days. Bangladesh should treat US tariff war as opportunity, nothing to be afraid of, says Devopriyo. Awami League socially acceptable members can join BNP, says Amir Khosrow. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of our NTV's popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.